Wakurugenzi, kabla niingie kwa this very gripping episode, nataka niongeleshe watu fulani. If you know, wewe ni mtu unaoperatigi na diesel engine, inua mkono tu mahali huko. Hata mimi nainua sababu mimi ni mmoja wenu. The Diesel Battalion. Very nice. Now, I'm curious. What kind of a person are you? Are you the regular kind or the premium kind? Justa kudanganya. Uko nje. Diesel ni diesel. Yeah, diesel ni diesel. You get your diesel wherever. It's diesel at the end of the day. Lakini sisi insiders tunajua, diesel si diesel. Despite the fact that all diesel comes from the same person, what happens from the depot to your vehicle is where the difference is at. Yeah? So, if you're someone who cares about their engine, na diesel engine inaweza kuwa yoyote, PSV people, I'm talking to you, buses, matatus, heavy commercial, tractors, combine harvesters, earth movers, hata watu wa saloon car ndogo ambao wanasukuma diesel engines. I have a secret for you. Go into any Shell petrol station, waambie wakuweke Shell fuel save diesel. Tell me if you don't notice a difference after some time. We niambie tu. Because the magic that happens between the depot and your vehicle hapo is crazy. It's crazy. Kuna special additives pale that, one, clean your engine, two, lubricate it, making it run smoother, and therefore protecting your vehicle. Inaipatia lifespan. Okay? So kama we ni mtu ujali sana, you know, as long as gari inabeba, you do your thing. Fuel tu mahali unataka. But if you're a premium kind of person, Shell is for you. Cheza na Shell fuel save diesel. Au sio? Nastaki nikae kama na waingia kwa nafsi sana. We jiite tu kando kwa kona, jiulize, bora diesel ama diesel bora? You tell me. Wakurugenzi! My man, mkurugenzi minisode? No, hiyo ni yako. Headline hitters kama K, and when you see mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Ooh-wee. Now, nilifikiria kuna vitu ambazo tulimaliza kudeal nazo kabisa. It's a pity that we are still talking about the same things in 2024. Nashindwa, where is the problem? Hii mambo ya gender-based violence ni nini? What do we need to do as a people to stop it? Because now it's ridiculous. Ni kama inakuwaga imetengewa masiku kwa kalenda. Mnakaa, then ikifika to a certain time of the year, cases. Kuna kitu ina happen huko nje na hatujui nini. Now I'm curious. Wadau, leo nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka maeneo ya mbali. Sitaki leo kuchezea karibu, acha nichezee mbali. Now, in the early 2010s, there's a couple somewhere. One Miss Shonda Handley na mpenzi wake hapo Mike Handley. Ni watu maisha yao imekuwa, well,
wacha tu tuseme shetani alikuwa ameingia kwa ndoa. Si ati hao wawili walikuwa wanakosana, hapana. Shetani aliingia in the form of mihadarati. Drugs and substance abuse was rampant kwa hiyo familia. Shonda and Mike walikuwa na piga shughuli ya pombe sana. Other pills like amphetamines zilikuwa zinatembea sana pale kwa nyumba, na kuja wakanaswa na minyororo ya madawa ya kulevya na pombe. Lakini sababu Mungu akuli managu, walienda kwa magoti na wakaambia Mungu, enough is enough. We have suffered in the hands of these substances. Tafadhali tutoe kwa minyororo. Na Mungu akawasikia, akawatoa kwa minyororo. By the mid 2010s, Shonda alikuwa already amekuwa sober for over 15 years. Mwanzake Mike alikuwa ndio anang'ang'ana, alikuwa anajaribu, anaingia anatoka, but by hiyo around 2015 thereabout alikuwa amekuwa sober for like 2 years. Now, actually no, around 2013 thereabout alikuwa amekuwa sober for like 2 years. Now, in their journey ya sobriety, sababu mrembo hapa Shonda alikuwa tayari na experience kukuwa sober zaidi ya miaka 15, si mchezo. Wewe ni mtu uko na experience. So wakaamua, you know what, hata ndio tusaidie kabisa kwa hii kitu. How about we start an institution ambayo inatembea moja kwa moja na waadhiriwa wa madawa ya kulevya. Let us speak to the addicts. Tuanzishe ka organization kadogo and we walk this journey with them because we have been there. We know what it takes kujitoa kwa hizi chains za madawa, and it was a brilliant idea which they did, na ikafanya vizuri sana. A lot of people were helped just by joining this organization of akina Shonda and Mike. And by 2015 it had become such a huge organization. Watu walikuwa wamesaidika sana pale, and they decided, you know what, I think we have done a good job. Maybe we can sell this organization, mtu mwingine aichukulie kutoka hapa, aendelee wa mahali tumewachia. And luckily for them, wakapata wanunuzi wazuri sana. Wakakuja, wakakagua hiyo organization, wakaona, ai, mnafanya kazi safi nini? We would like to take it off your hands, tafadhali. Na sisi ni watu tumejiame vizuri kisenti. So for this organization, we are willing to give you around $21 million, if I'm not wrong. Ama nimedanganyana. Is it 21 million or 2.1 million? I think it was 21 million. It was some ridiculous amount. $21 million. So of course, yes, why not? Shonda and Mikey wakaamua kaende sana, transaction ika happen pale, and $21 million ikakuwa wired wapi? Kwa account ya Mike pale. Now, the 2 years kutoka 2015 when they sold the company to 2017, life ilikubali mbaya sana. Hao watu walikuwa wanaishi the life. Yani kila kitu ilikuwa tu mufti, kila kitu yes ya. Pesa iko kwa wingi, time iko kwa sana, sababu now they are not busy. Ni kuishi tu maisha na kuenjoy. But for anyone who's been through any kind of addiction, you know, hakuna kitu ambayo inalemeaga addict kama pesa na time. So it does not take long for mzee mzima Mike kuanza tena kurudi kwa minyororo ya madawa ya kulevya. Sometime hapo in 2017, huyu mrembo Shonda akiwa shughuli zake anakutana na chupa. Chupa iko na jina ya Mike. Anafungua ndani, anapata kuna pills za amphetamines ziko ndani. Akashindwa aje tena. Akaconfront mzee, akamwambia, hey, nilidhani tuliondokea hizi vitu bana, kwani unarudi? Mzee akamwambia, manze, it is what it is, man. Okay, si ati niko mbaya sana, but napambana nazo. Wewe wachana mimi, wacha mimi nitafanya vile. Mimi najua vile kudeal na hii kitu. Kidogo mambo haiendi fiti juu ya confrontation. Kijana ameanza kukua distant kidogo, hata wakai sana. Madam anakuja anapata maujumbe kwa simu ya Mike. Turns out Mike akona madam mwingine huko nje. That is the straw that broke the camel's back. Shonda anaambia Mike, peupe, wewe naona mambo yako inakuwa ngumu.
umerudi kwa madawa, umeanza kukimbia huku nje na wanawake wengine. Adios muchachos my guy, wacha mimi nimalizie hii safari hapo. Well, Mikey does not take it lying down. Sababu now kuachana si kuachana tu. Wakati wewe ni boyfriend na girlfriend muko campus, mnaweza achana vile mnataka. Lakini wakati you are a couple with a fortune, kuna milioni 20 na imelala mahali, alafu mtu wako anataka kukuambia ati anaenda. No, it is never that easy. Sababu hapo sasa migogoro lazima zitaingia. So Mikey anajiambia uongo mbaya. Huyu hakuna vile ananitoka. So at first anajaribu kumpaswade kabisa. Shonda please, ukienda sitakula, sitalala, itakuaje, usiniwache peke yangu, mimi ni mtu hata sina wazazi, sijui anti yangu ongeleshani na anko yangu, utaniwacha niende wapi? Shonda was hearing none of it. Akamwambia mazee, wewe you've chosen your life, mimi I'm choosing mine. It is prudent to note that at this point Shonda and Mike walikuwa na mtoto fulani anaitwa Isabella, baby girl. But Isabella wasn't Mike's. Isabella alikuja na Shonda. So hao wamekuwa wakiishi pamoja wakilea huyu Isabella. Now Isabella is a big girl at this point around 2017. Msichana anajielewa, ako sawa. So Mike akaona hii machozi kidogo ni kama ifanyi kazi, akaamua you know what, no, hapana, huyu atatii. Sasa akaanza kucheza ile mambo ya stalking, anampiga stalking hatari. Kila mahali Shonda anaenda, mazee akiangalia kwa rearview mirror na kuna mtu anamuandama huko. Shonda akaanza kuona okay, now this is getting out of hand. Akaenda akaripoti huko. Wapi? Akienda kuripoti, Mike naye anaripoti huko, anasema in fact, wacha nini ama nini, Shonda ananitaandika mavita zingine hatari. Sasa of course authority wakikama wa discover okay. Kumbe hata huyu madama anataandika huyu. Na yeye ndio anakuja hapa kusema anasumbuliwa. Na yeye ndio mtandikaji. Hakuna mtu alikuwa anaamini huyo madam. Na Mike was so good, aliuza hiyo gospel ya kukua ati anakuwa abused. Mpaka marafiki wa Shonda wenyewe wanashindwa, Shonda, slow down on Mike bana, ni mtoto mdogo unatandika hivyo. Okay, najua kwa miaka 50 but usimtandike hivyo pia wewe. What? Shonda anashindwa, what? Mimi nimetandika nani? Hakuna, mimi sijawahi guza huyu mtu. In fact, huyu mtu ndio anani harass. Kila mahali yuko, nikipiga curtain hivi nichungulie nje na muona huko anani watch. It is ridiculous. Ambieni huyu mtu akae kando yangu, sitaki mambo yake. Believe it or not, Shonda alireport cases za Mike kumsumbua over 20 times. But kila time polisi walikuwa tu na zile za unaona mambo yenu ni ngumu. Okay, umereport, lakini pia tunaona wewe sasa yako hata si psychological ni physical. Unamtaandika mbaya sana huyu mzee. Anashindwa nimemtandika wapi? Tumekutana wapi hata ndio nitandike huyu mtu vibare? So it was very devastating for Shonda. Sababu mzee ana go through all this psychological torture, but no one around her anamuamini. So you can imagine what she was going through. Mzee one time ako tu shughuli zake, amekuja, amefika mtaa. Ameangalia kando nini, anaona okay, ni kama leo sijafuatwa. Akashuka gari yake vizuri, akaenda, akaingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba, ana discover kumbe the reason why akiangalia nje hakuona mtu anamfuata ni sababu ule mtu ameshinda akimfuata hayuko nje na yeye, ako ndani ya nyumba anamngoja. Hiyo time huyo msichana wao Isabella ako kwa nyumba. Isabella ako mahali tu kwa upstairs huko. Shonda ameingia ndani kidogo, ameenda kuingia pale kwa garage kufanya sijui shughuli gani. Amekamatwa. Kidogo mtu ametoa mpaka bunduki. Amemwekea kwa kichwa. Anamwambia mtu yangu mimi nakumaliza wewe. Nakumaliza. Unanitoka kama nani? Unanitoka unaenda wapi? Shonda akaona hapa kidogo kanatamba jo, akasema uongo mbaya. Mimi sitakufa hapa na niko na msichana pale juu. Lazima ajue ile mambo inafanyika hapa. Akabomoa nduru moja ya kimataifa kuita msichana wake Isabella. Kidogo gani kawekwa kwa kichwa vizuri, akaambiwa walai piga nduru nyingine. Huyo mtu anakuja kukuokoa hapa. Wewe na yeye Luere. Tunakimbiza mwili weekend. I swear, try me. Nijaribu. Lucky for Shonda and Isabella, ni kama Isabella akiwa huko juu either alikuwa na headphones or something, hakusikia mama akiitana huko chini, so hakushuka chini.
Sasa hapa Shonda akaona the only way out of this ni kubembeleza huyu mtu, na si ile kubembeleza ile yetu ya wakurugenzi, hapana, ni kumubembo. Yani tupige magoti tumudhaidhe, tumwambie Aki please, nani Aki, you have such good hair, ukienda jela na inywele unaona unaenda kukuwa bibi ya mtu huko, please usinifanye mbaya, mimi ni mama, najaribu tu, ukijaribu kunitoa kwa hii dunia, hata Isabella wetu unaona mambo itamkumba hapa, si mzuri, na kuomba kwa roho mkunjufu, please, hakuna haja ifike hapa, we niambie tu ni nini unataka, mimi mwenyewe nifikirie nione okay vile tunaweza saidiana, hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Mike, hata wewe unajua hivyo, kwa nini sasa uanze kutupiga marisasi hapa, uende jela maisha, for what reason? Na sisi ni watu wawili wazima, tunaweza kaa chini tuzungumze, tuongee, tutatue, mbona hivi? Enye Mike akaona, haki ya Mungu, by the way nafanya nini? Mbona sasa niwekee mtu nilikuwa napenda hivi bunduki kwa kichwa? Na ukweli wa mambo ni hata sahi bado nampenda, ni vile tu anaanza kunikataa hapa, na mimi vako ya kukataliwa haijawahi kuwa vako yangu hata kidogo. I don't like it one bit. So kama ako willing kunisikiza, I think wacha tu, let's give dialogue a chance. Okay, sawa. So aka-agree, okay, hii mambo ya kuniwacha mi hainifurahishi. Na akamwambia don't worry, usijali, we can always talk things out. Mike akaona yenyewe ni ukweli. Shonda akamwambia, cheki, sahi mazee tumeshtuka, nini, emotions ziko all over the place, wacha tu cool down, tutulie, let's set up a meeting, tukae chini, tuongee, tutatue. Mike akaona, yeah, you're right, let's do that. Okay, I am really sorry Aki, ni mimi nimekuwekea bunduki kwa kichwa Aki, mama yangu hakunireisi hivi Aki, sijui hiyo hasira imetoka wapi, but Aki, naomba msamaha please, sitarudia. We niambie tu uko free siku gani, nikuje tukae chini tubonge. Shonda akamwambia, well, now you see we are getting somewhere, ndakuambia mtu yangu. Na Mike akachukua bunduki yake akairudisha chambers, na akamwambia, pole sana, salimia binti yetu huko, wacha mimi niende nitulie, ukiwa sawa nipatie tarehe. Mike akatoka, akaingia gari yake na akaenda. Shonda akararua nduru moja safi, ndio Isabella huko juu asikie. Isabella akashuka chini, anashindwa, mam ni nini, mbona nduru? Akaambia, wewe karibu nikufie kwa hii garage hapa, ule shaitani si nimeingia hapa nikampata ndani, ameniwekea mpaka bunduki kwa kichwa, nikajaribu kupiga nduru, akasema wewe ukikuja kunisaidia sisi wawili tunakula mbembe. It was bad you guy, afadhali hivyo hata ukusikia nduru. Nakwambia hapa nimebembeleza mtu for a whole 40 minutes ndio aniwachilie. Hey, Isabella ameshtuka, anashindwa guy. So ameenda, ameshaenda, thank God. Simu nataka kupiga saini ya mapolisi, wewe ni witness. Ile mambo nimefanyiwa kwa nyumba yangu. Now Shonda anachukua simu, anapiga kwa mapolisi teketeke. In fact, I think anaenda kwa polisi, anaripoti, anasema, manze, I have been assaulted. Amekuja ameniwekea bunduki kwa kichwa, nilikuwa na dota yangu huko juu. Amethreaten maisha yangu, akasema mtu yote akijaribu kuingilia tunakufa sisi wote. Na dota wangu walikuwa pale juu. And for the first time after months of harassment, the police wakaanza kuona, okay, I think Umade ayuko sawa. It's about time tumsikize, otherwise kitu ikimfanyikia we will have no one to blame but sisi wenyewe kama law enforcement. Now Mike akavutiwa, akaambiwa hiyo upuzi ya kujaribu kustock Shonda awache kabisa, na hiyo restraining order ikawekelewa pale. Ukionekana tu barely a few meters from Shonda, wewe tunamalizana na wewe on the spot. Please wachana na huyu madam kabisa. Okay? Mike akasema is okay, no worries, sawa. Now for the first time Shonda anasikia anaweza pomua. For the first time the authorities wako pande yake. Imekuwa such a tumultuous time kujaribu kuconvince watu ya kwamba yeye ndio the victim, lakini hakuna mtu hata mmoja anamwamini. Now the world imeona huyu mtu ndio problem, si yeye. Now toka kwa Shonda, enda kwa Mike. Mike ameshapigiwa simu mpaka na mapolisi, amepatiwa restraining order yake nini, ameshaona okay, huyu ameamua hivyo, ni sawa.
Mike anatoka hata mahali anaishi, anaenda kwa cabin fulani iko huko in the woods. Wazungu wanapendaga hiyo sana. Wakati umechoka na city life, kuna some cabin in the woods unaendaga kuchill. Just to steam off, unajua. So wako nayo this cabin, hata nani anaijua, Shonda mpenzi wake anaijua. But since sasa wako in good terms, jamaa anaamua wacha niende nivute pumzi huko. So anaenda anakaa huko. Kuna pikipiki imewekwa exhaust ingine very unnecessary. Now, Mikey anaingia kwa the cabin in the woods. Anaenda anapanga mikakati akiwa pale ndani. Huyu mtu amekasirika mpaka anajiongelesha akiwa huko peke yake in the cabin. Niko sure unashangaa mkuru, huyo mtu anajiongelesha akiwa peke yake, wewe ulijua aje? Usijali. You will get to know in a few. Okay. Now, akiwa pale nini apanga mikakati yake kidogo nini anaenda off radar kidogo. In fact, watu hata wanaanza kupumua because si Mike alishaonywa na mapolisi. Sasa si hakuna kitu ya kutushtua sasa. Shonda anaendelea na maisha kama kawaida. One time, still in 2017, Shonda amepata marafiki wamekuja kumtembelea. Of course hayuko peke yake, ako na mtoto wake Isabella pale. Wamekaa chini sebuleni wanapiga story, gumzo inashuka pale proper. Kidogo ding dong, bell inalia kwa mlango. Of course wanashangaa, okay, tulikuwa tuna expect wageni wengine, hapana. Lakini wanaenda wanachungulia, wanapata ni watu wamevaa kama watu wa delivery. Na wakiangalia pale nje wanaona van, wanajiambia ni watu wa delivery. So Isabella anafungua mlango, anapata jamaa fulani yako hapo nje, anamwambia very nice, asante sana, kuna delivery nilikuwa nataka kuleta. Kuna delivery mlikuwa mna expect by the way? Isabella anauliza mama, kuna delivery tulikuwa tunangoja? Mama anasema hapana, sidhani ni hapa. Okay. I think I must have the wrong house. Iko sawa. Isabella anaenda kufunga mlango ndio arudi kwa gumzo na mama yake na hao marafiki wametembea. As Isabella anafunga mlango, mjamaa wa delivery anaweka mguu pale kwa mlango. So mlango haifunguki. Kidogo ana force entry. Kidogo anajoiniwa na jamaa mwingine. Kidogo bunduki zimeshatoka, pingu zimeshatoka. Kidogo watu wanaambiwa kila mtu alale chini kwa sakafu. Wanaruka kwa sakafu haraka faster. Majamaa wanakuja ransack nyumba kidogo, kuangalia kama kuna watu wengine ndani, wanapata hakuna. Kidogo inakuwa wewe ndio Isabella. Sorry, si Isabella, wewe ndio Shonda. Amka. Amka. Tuko na biashara na wewe. Shonda anaamshwa. Wale majamaa wawili wanajaribu kumbeba hivi, wanatoka. Wanaangalia, Isabella ni wewe? Pia wewe tufuate. Isabella anadai unless munibebe. Hapa na stoki. Hao wawili wanaona okay. Sasa huyu madam Shonda tuko naye already ni mzito. Huyu tukianza kuongeza mtu mwingine, itakuwa ni kazi mingi. Haina mambo. Wanawaambia wewe fenda huko. Wanatoka na nani? Na Shonda. Wanaenda wanafungua ile van, wanamrusha ndani. Van inafungwa na inatoka. Isabella na wale wageni walikuwa wamekuja kutembea hapo, mazee wamepanic, wameshtuka mbaya. Simu zinapigwa kwa polisi nini, mazee, mama yetu ametekwa, hatujui ameenda wapi. Haya, pale ndani ya van, Shonda amerushwa pale kwa floor anasikia ni rabaraba, but there is nothing else. Hata kiguza body hivi ni mabati tupu. So of course hii ni ile van iko empty. Mazee wanaenda wanafika mahali wanapark. Wanakuja wanamwambia, sasa mtu yangu leo unaenda kufurahia wewe. Wewe ndio unasumbua watu wacha nikwambie, utaitana. Kidogo wanamtoa nguo zote. Kila kitu. Mara hiyo wanachukua matembe, wanampatia, wanamwambia meza hizo tembe haraka faster. Huyu madam anaona hapa nikijaribu kubishana na watu itakuwa mbaya. So anachukua tembe, anameza. Akishameza tembe, anatulia, wanamwambia tuko na tembe zingine hapa. So hii kazi yake ikiisha tunakuongeza ingine. Okay. Wanamfunga, wanamblindfold vizuri kila kitu. And they take off. So as Shonda amelala hapa kwa floor, zile drugs zinaanza kutake effect. I think walijua, mwenye alitumana alijua huyu ni mtu alishaikuwa na kesi na issues na drugs kitambo. So wakaamua kumdestabilize nazo kidogo. But hajapoteza fahamu bado. Anasikia vile hiyo gari na drive, anasikia hapa tushatoka kwa inner city roads, sasa tushaingia the highway. Vile hiyo gari inaenda,
No, hapa tuko kwa nini. Sasa hapo ndio uoga inamuingia. Sababu gari ikishaingia kwa highway na wewe uko hapo kama a kidnapped victim, there is no telling where you are going. Unaweza enda mbali sana. So amepanic hapo deadly. Ako pale nyuma mazee anapiga tu masala. Maombi ndio zake. Yani hii gari inaenda. All of a sudden akaanza kusikia gari ina slow down. Then anaanza kusikia nika ina veer off kwa barabara. Unajuzi ni vitu anasikia tu. Kuna vile gari ikianza kutoka kwa highway ikisha kanyaga pale kwa shoulder, unasikiaga okay, inashuka kwa shoulder pale. The thing is slowing down. Then all of a sudden inatoka tena teke. Akashindwa, Jesus Christ, nini ina happen hapa? But barely 2 seconds later anasikia siren inagonga nyuma. Raha ilioje. So anasikia siren. Wase wanaongeza speed. Kidogo wamesha toka kwa the highway, wameanza kuingia mabarabara fulani za ndani, then kidogo wako kwa rough road. Okay. Anasikia tu siren bado inapiga. Then all of a sudden sharp the thing inakam inasimama. Then kidogo ile siren inaacha kulia, inatulia. Anasikia sauti za milango pum. Then silence. Akaanza kujuliza, wait mazee, nimekuwa nikisikia siren hapa jo. Usiniambia watu wameweza kuhepa bana, wakajificha mtu wa siren akaenda, na huo ndio mtu nilikuwa nategemea. So amekaa tu hapo amejikunja hapo nyuma nini. Then all of a sudden mlango ikafunguliwa. Hiyo mlango ya van ya nyuma. So of course mlango kufunguliwa, si aka move kidogo, mlango ikafungwa tena. Akashindwa okay ni nini. Mazee uoga, ana sweat kama sijui nini, ameingiza baridi mbaya. Then all of a sudden ile mlango ikafunguliwa tena. Then akasikia sauti mazee, mtu akajiintroduce, akasema yeye ni askari polisi na anataka tukupiga investigation yake. Mazee relief. Akauliza polisi, mazee wewe ni polisi ukweli ama wewe ni polisi umetumwa kunimalizia? Akasema zizi mimi ni polisi, nataka nikutoe hiyo blindfold then tujue kutoka hapa. So now polisi akakama akamtoa the blindfold. Mazee the relief jo shanda kuona this is actually an actual police officer amekam kumtoa kwa ngori. Oh my god, it was crazy. So turns out as these people walikuwa wametoka kwa shanda, wameshamtupa kwa van pale, wameshampiga madawa, sasa wanahepa. The driving was very erratic. So kwa hii harakati ya kuendesha gari vibaya, hawaku notice kuna a patrol car ilikuwa imepark tu mahali, wakapita sha. Jamaa akaangalia vile gari imepita, akakuwa very suspicious. By jamaa anamaanisha sheriff ambaye alikuwa ndani ya patrol car. Akaamua, you know what, hawa watu wachani wafuate. Juu kuna kitu it doesn't sit right with me, na mimi hizi vans za white hizi naziogopanga. So jamaa akachomoka. Kuchomoka si ameenda amewasha siren, the lights. But siren ameasha tu hizo flashing lights. So hizi flashing lights ndio wale magoon waliona. So kuona hizi lights wakajiambia, okay, cheza chini, wacha umse afanye nini? Apite. Then akishapita, sisi tuendelee na shughuli zetu. That's why kulikuwa na sauti ya brakes kidogo, van ina reduce brakes, then driver akatoka kwa highway kidogo akaweka van kando, then wakasimama. Walikuwa wanataka umse anakuja na flashing lights akuje apite aende ndio hao waende shughuli zao. But lo and behold, mtu wa flashing lights hakupita, alikuja akapark nyuma yao. So wakajua it's about to go down. Huyu mtu atashuka kukuja kuangalia mambo yetu, alafu wapate victim hapa nyuma, itakuwa mbaya. So they took off. Now when they took off, mjamaa wetu wa flashing lights aka Mr. Police Officer akawaandama unyo teke ngori, wakatoka kwa highway, wakaingia kwa barabara za ndani, wakaondokea hizo, wakaingia kwa rough road. Hiyo siku kulikuwa kumenyesha. Hii rough road ikakuwa ni very muddy, matope. Hii van yao is a 2-wheel drive, hakuna vile inaweza jitoa kwa matope. So what happened ni ilienda ikakwama kwa place moja swampy, ikashindwa kujitoa. The 2 men wakafungua mlango, wakashuka na wakatoka mbio on foot. Now as the flashing lights inafika, ofisa wetu vile anafika, alipata majamaa washatoka kwa nini, wamekimbia towards this direction. Hiyo direction wanaenda hakuna njia, kuna nini, there is a canal, sababu it's a coastal town, so kuna
canal imepita hapo. So the only way ni for these two people to get into the water and swim to the other side of the canal ndio waweze kutoka mbio. So huyo ofisa since yeye alikuwa anajua aku waste time now, alienda kuangalia hii van ni nini ndio iko ndani, kwa nini hawa watu wawili wanatoka mbio. So kufungua van mara ya kwanza akifikiria ile ni mannequin iko pale, si ndio Shonda alimove, ofisa akafunga hiyo milango tena juu. Hey, you can never be too sure. Then akagather nguvu akafungua tena, ndio akadiscover ni nani, ni Shonda. So akamchukua, akamtoa blindfold, akamtafutia blanketi, akamfunika nini, and hospitali, the works. Now, tutoke hapo kidogo kwa Shonda, because some strange thing happens. Immediately, the two men walitoka kwa hii van, wakatoka mbio towards the canal. My friend, wali underestimate maze depth hiyo canal. So they really tried to swim. Lakini hii canal, kumbukeni, ni maji ina move ikielekea kwa ocean. So there is current. Hii current iliwalemea. Walijaribu kuflag down some boat hapo, kulikuwa na mtu walikuwa either fishing or something. Wakajaribu kuflag down hiyo boat, but saa moja wao ni kumbafu, alitoa gun kujaribu kumtishia ati wewe simama. Mtu wa boat akazidi mbaya sana na boat yake. Watu wawili wakalemewa na current, and believe it or not, the two gentlemen drown. So immediately this cop amekuja, amepata Shonda hapa, ameshamfanyia nini hapo test haraka, ashapiga ripoti. Watu walienda kwa hiyo canal kuangalia rada iko namna gani, and it does not take long for police officers to discover 2 floating bodies. Na hizo bodies zilikuwa zina match the description ya wale watu ambao walifanya nini, walikidnap Shonda. So now the police know that they have in their custody bodies of the perpetrators. That is crucial information. Now, tutoke hapo. Familia ya Shonda huko wamepanic mbaya, but news reaches them that Shonda is actually alive and well. Kila kitu iko sawa. So now the big question is, who would want Shonda dead? Investigations zinaanzia wapi wangwana? You start from the known to the unknown. What is the known? The known is, since we do not have any fingerprints hapa, tuko na the two bodies and this van. Wacha tujue hawa watu hizi bodies tuko nazo ni kina nani? Because tuko na 2 bodies, we don't have identities. Tuanze na hii van, sababu this van was in their possession. So wanachukua van, wanaenda wanairan pale kwa mambo yao. Mapolisi wanakuwaga na mambo yao deadly. Kidogo ina turn out hii van ni ya kampuni. Kampuni gani? A company that deals with rentals. So wanakimbia huko Tekengori. Wanaambia wenyewe, oya, kuna van yenyu mulipeana hapa. Ya, ni ukweli. Okay, mko na records ya mule mtu alichukua hii van. Of course tuko nayo. Let's see the new. Wanaenda wanafungua, and lo and behold, who had rented this van? You guessed right. It was Mike Handley. So now, immediately, Mike Handley becomes a prime suspect. Juu, van ambaye na kidnap your ex, Shonda Handley, kumbe ni wewe ndio ulihaya. So you have everything or something to do na hii kesi ya hii kidnapping. So a manhunt is launched immediately kujaribu kuflash out Mike mahali huko. Wanapiga maripoti kila mahali nini, wanaenda wanapata mpaka CCTV footage ya Mike from a few days before. Wanaenda wakimfuata kila mahali waone aliingia machuo mgani, ndio waone mahali watampata. Systems, man. Systems ni kila huko, CCTVs zinafanya kazi. Unajificha, unatolewa tu mahali huko. So now, as they were going through the CCTV footage, wana discover, wait, a few days before now hiring this van, Mike alienda akaingia kwa some store. Akaenda akanunua some paraphernalia. Among them, handcuffs. Hizi handcuffs ambazo zilinunuliwa na Mike hii siku zina match 100% na zile handcuff ambazo zilikuwa zimefunga Shonda Handley kwa gari. So, Mike had everything to do with this kidnapping. Kidogo wanamfuata kidogo ripoti kutoka kwa watu hapa na pale. They discover that Mike is hiding in a motel somewhere. Wachukui madakika, wako hapo nje haraka faster. And before you can say adenomyosis or photosynthesis,
wamenasa mtu. Mike ako hapo anapigwa pingu zake, ana smile sababu yeye kwa mind yake anajua ana makosa. But before the arrest, Mike does something that is very courageous, to say the least. So Mike anajua kuna van iko na watu wawili wanaenda kuteka bibi yake mahali. Na since kumekuwa na a lot of reports from the wife that kuna migogoro between yeye na Mikey nini, he knew if anything was to happen to the ex, yeye ndiye atakuwa prime suspect. So what does Mike do? Kwa kale kakabin niliwaambia anaendaga huko in the woods, alienda akajitandika nyundo za kichwa vizuri mpaka akajirarua hapa safi kabisa. Then kwa zile handcuff, nakumbuka nikisema aliingia kwa store fulani akachukua handcuffs, na one of the handcuffs ili match na ile nani alikuwa amepatikana nayo. So kumbe kulikuwa na a second pair of handcuffs alijibakishia. After amejitandika manyundo akajifunga handcuffs, alafu akajiandikia barua ya kusema musipotoa $500,000 huyu Mike Handley huyu tunakimbiza mwili, signed the kidnappers. Na akahakikisha hiyo ripoti imefikia the authorities. Now the authorities wakapata ripoti ya kwamba Mike has been kidnapped, amepigwa vibaya sana, na the kidnappers are asking for a ransom ya $500,000. Hiyo ripoti inafikia the same officers wenye wana deal na kesi ya nani? Ya Shonda Handley. But now the officers know that Mike is whatever, because they know the kidnappers are not breathing mahali wako. So hiyo story ya kusema kijana ati sijui nyundo ameumia nini, wakajua immediately this guy is faking it. Wale watu wanaita the kidnappers wamesha dedi ndani ya kanal huko. And Mike, sababu hakuwa na design ya kucommunicate na mtu amekufa, had no idea that the kidnappers had already passed away. So the cops wakajua immediately ni nonsense. So hapo ndio hizo maoperations za kumtafuta zikanini mpaka akapatikana vizuri sana na madent zake nini, akaarestiwa vizuri. Of course wanashangaa, nani amekufungua pingu? Si niliacha umetuma picha umepigwa madent na mapingu kwa mkono, tunakupata ukiwa hapa umechill unakula tu crisps ukienjoy maisha. Handcuffs straight mpaka ndani. So now kesi inaanza. Kwa nini unataka kukimbiza mtu wewe? Why? So lawyers wako hapo wamechangamka deadly, sababu Mike ni mtu alikuwa na tusenti kidogo, alikuwa amehire the best. Lawyers wakakuja wakasema, oya magadhe, tusidanganyane, hakuna anything ambaye inatae huyu Mike wetu na kidnapping ya huyu mrembo wake. Hakuna. Wakati mrembo wake alikuwa na kidnapiwa, Mike alikuwa sijui wapi kwa makabin fulani huko. So hakuna vile anaweza kuwa alihusika na hii kidnapping, na kama angekuwa amehusika hapo si mungempata hiyo siku mlikuwa mnakimbiza hao watu. Okay, sawa. So as at now hakuna evidence ya kuonyesha ya kwamba huyu mtu ako responsible for the things that you are charging him with. Lawyers wameput up defense moja wagwan. At that particular time, in fact, even Shonda mwenyewe anajiambia, na hii kesi naona ni kama tutailose mchezo juu sasa how do we pin this guy ya kuwa alikuwa maze kwa hii story. Hata before wamalize kupumua, sijui daktari wa serikali ameshapima Mike huko, ashakuja ameshaambia koti, wadau, you cannot prosecute this one. Why? Makosa yoyote amefanya, hata kama ni ndogo ama ni kubwa, huyu mtu hayuko of sane mind. Kwa nini? Tumempima, tumempata akona kitu inaitwa bipolar. So huyu ni mtu anaweza make decisions zingine za kimaajabu sana. So kumweka ndani na ni mtu ambaye hayuko sawa hapa, mtakuwa mnavunja sheria nyinyi kama serikali. So because of that, huyu mtu hatuwezi funga. Huyu mrembo sasa si mambo inataka kuporomoka. Lakini naye justice system pia huko ni ingine ya maajabu. Sijui hiyo mambo ya bipolar iliyovataniwa aje. Judge kidogo alikama kasema hapana. I think walipata second opinion kutoka kwa somebody else na waka ascertain ya kwamba huyu mtu alikuwa anajua exactly ni nini anafanya. So all we need
is to prove that enyewe kabisa huyu mtu ndio alikuwa mhusika mkuu kwa kidnapping ya ex wake Shonda Handley. Sasa hapo ndio kizungumkuti, because now how do you prove it? At that particular time I think mrembo akaamua tu, you know what, wacha tuinue tu mkono. Hii kesi hakuna mahali tunaenda, roho safi. Ni wacha niokote tu zile vitu naweza okota. Nitafute mahali pengine niende niishi, na msimwambie ninaenda kuishi wapi. Mimi nataka tu kuanza maisha yangu afresh. At that particular point mrembo akaenda akaangalia ni vitu gani anaweza okota. Akakumbuka, wait, there is a cabin in the woods somewhere. Wacha niende huko nione ni vitu gani ninaweza pata huko. So wakaenda. Akasema hataki kwenda peke yake, anataka kwenda na usaidizi ya maafisa hapa na pale. So akapigwa escort kwenda mpaka kwa cabin in the woods, kwenda kuangalia ni vitu gani ziko pale anaweza okota, sababu huyu kidogo mambo ni kama iendi vile wanataka. Wangwana, wacha mrembo afike kwa cabin in the woods, wacha mrembo apate, kumbe maafisa hawajawahi fika huku. Wakati huyu mtu aliarestiwa kwa motel fulani, not kwa hii cabin in the woods, no. It's the first time watu wanaingia kwa hii cabin. What is there? Pesa iko hapo, like some $10,000 ziko hapo. Kuna mabox za pizza ziko mahali hapo juu. Kuna mihadarati aina kadha wa kadha zimetandazwa hapo juu. Then kuna ka list kako hapa kameandikwa kwa karatasi ya white na biro na pen. Iko na vitu kama 8 hivi. And hapo chini kwa list, the very last thing on the list ni finish the job. Hapa juu kuna sijui handcuffs, get supplies sijui from where, nini. Then hapa chini finish the job. Mike kwani alikuwa na mjengo? Finish the job ni job gani? You guessed right. Huyu mtu alikuwa anataka kutuma ex wake kwa baba. So wanapiga upekuzi zaidi. Si wako na huyu mrembo hapa Shonda anaenda mahali ana discover kuna kakamera walikuwaga nako kako area. Shonda anachukua hiyo kamera, anaambia afisa, wadau, you see this portable camera here, it's a security camera. Ni vile tu ni portable, unaweza ienda uweka kwa bag, uweke juu ya meza pale, utoke nayo uende nje. But there's a very, very, very nice feature on this portable camera. What does it do? Anytime this portable camera detects any sound, it starts recording. Wangwana, I don't know, but tuchungulia tu hii kamera tuone iko na nini ndani. Sababu kama kuna kitu ilikuwa ina happen ndani ya hii nyumba, hii cabin, na hii kamera ilikuwa somewhere around, at some point it must have recorded something. The cops wakasema, well and good, asante sana. Hebu leta hiyo portable camera tuione. Unajua ni kitu hata unaweza ipita. Sababu CCTV yenye imeandikwa kwa ukuta ni kitu unaweza iweka huko kwa kona, leo iko hapa. Like ni kitu unaweza ipita. So the cops take it. Wanaenda wanaangalia memory card ndani and they find hundreds of hours of footage. Na since makarao wakiamua kukuwa na time yako, watakuwa na time yako. They go through that footage from the beginning to the end. Wangwana, lo and behold, kwa hii footage wanapata Mike alileta marafiki kwa cabin hapa. One of the friends pale akiwa pale, Mike anamwambia vile huyu Shonda anamsumbua, na vile huyo Shonda ni kichwa ngumu, na vile yeye pia ni kichwa ngumu. So kwa hao wawili hakuna mwenye ako willing kubudge. So the only way ni Shonda kuenda. Yeah, she must die. That is something he says to a friend there. Footage also captures him akiwa peke yake kwa nyumba, in rage, akisema tu I'll kill her. Akiwa tu peke yake, ni mtu amekasirika huyo.
Kidogo inampata akiplot na wale watu ambao walipatikana na nini kama wamekufa kwa the canal. Kumbe hao watu washaikuwa kwa hii cabin. Mpaka Mike anasikika akiwapatia instructions za vile kukacheza. Mukimshika, mumlete kwa hii cabin hapa. Because here, nobody will ever find her. Si watu wengi wanajua hii cabin ina exist. Yeah. Na akiingia hapa, haezi toka. Sababu ndio atoke hapa, anahitaji usaidizi wangu ama wenu. Haezi toka akiwa peke yake. So we have to get the job done. All that was captured in that small security camera. Kesi inaenda kukua rahisi sana mbaya. We have video evidence ya kila kitu. Plotting, yani hawa watu from A to Z ya vile walikuwa wamepanga kuexecute kitu yote. It was right there on tape. Kesi inaenda kukimbizwa haraka faster. Kidogo kidogo jury wameonyeshwa evidence zote nini, wamekaa chini wamesikiza kesi from A to Z, hata hii wachukue muda, wanaenda wanapatia mjamaa maximum sentence ambayo ilikuwa ya 35 years. As we speak, mzee mzima ako ndani, anakula kifungo yake ya 35 years. By the time anatoka, Mike Handley will be 79 years old. The most unfortunate bit ni ya kwamba hiyo story ya Mike Handley is a very rare thing. Most of the people like Mike Handley usually execute. So hata tukikuja kuwashika baadaye, inakuwaga already too late. Kuna mtu anakuwaga ashaenda tayari. That's the unfortunate bit. So we need to start having conversations ya kujua how can we nip this in the bud. Hii kitu tunaweza isimamisha aje kabla ifike hizo levels. Assault kidogo kidogo tu hii ndogo ndogo. Sijui mnakaaga mkifikiria huyu mtu atabadilishwa na nani. Ukianza kukula makofi hapa na pale, it's just a matter of time before kisu ingie kwa tumbo. Yeah, I think sahii itabidi tu watu wakuwe paranoid. Mi ukinipiga tu kofi kwa relationship, hivyo ndio nimerudi kibera. Hakuna haja ningoje alafu muanze kusema mnajua Mkuru alikuwa mtu wa nguvu na ni kama alikuwa ametugusia lakini akatuambia mtu wake atabadilika. No, there's no time for that. Saa hii kidogo kidogo wacha tupige nduru because now it's a pandemic. Yeah, so let us treat it as such. COVID vile ilitokea, si mulipigishwa mamask hapa, karibu mvalishe mpaka mifugo. Karibu muweke nguruwe zenu masks. Kwa nini hii hamtaki kuitreat na hiyo uzito? No, acha tuweke uzito hapo. Otherwise, tutashinda mazishi kila weekend. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of Shonda Handley na mpenzi wake Mikey. Iwe funzo. Kiona tu telltale signs, you know what to do. Mekuwa true sana wadau, nyinyi ni wa nguvu. Adios muchachos. Peace.